Hello. Today we're going to give you a quick refresher course on stem-changing verbs! Stem-changing verbs! Remember, stem-changing verbs are nothing to worry about. The stem of a verb is the part that is left after you drop the AR, ER, or IR off the infinitive. Stem-changing verbs have a spelling change in certain forms. Check out how the O in poder changes to UE and pedir gets its E changed to an I. Just to be clear, let's do a run-through of these two verbs. Poder, to be able. Remember, the stem-changing rule for this verb is pretty straightforward. The O in the stem changes to UE in all forms except nosotros, nosotras, and vosotros, vosotras. You should be an old pro at poder, to be able. Puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. And remember, it's a boot verb. To say what you are able to do, you use the infinitive after poder. Puedo cantar. Podemos bailar. Now it's time to ask for what you want. Oh, gracias. Pedir, to ask for. Pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden. Ana pide mucha comida. Pides la cuenta. Now it's your turn. Fill in the blank with the correct form of poder or pedir. Poder. Tú, ir más tarde. Tú puedes ir más tarde. Poder. Nosotras, cocinar el pollo. Nosotras podemos cocinar el pollo. Pedir. Ella, un plato de paella. Ella pide un plato de paella. Pedir. Yo, su número de teléfono. Yo pido su número de teléfono. Every day we use affirmative and negative words. Examples of affirmative words in English are some, someone, something, always, and also. The Spanish equivalents are algún, alguien, algo, siempre, también. Alguien va a escribir. Ella siempre presta atención. And of course, with the positive comes the negative. Examples of negative words and phrases are none, nobody, nothing, never, and neither. In Spanish they are ningún, nadie, nada, nunca, and tampoco. Now, if you're going to use negative and affirmative words, you gotta learn some rules. When using alguno and ninguno, remember to match the gender, masculine or feminine, and number, singular or plural, of the noun they refer to. Algunos muchachos juegan al básquetbol. How about a couple more examples? Compré algunos libros. No tengo ninguna pregunta. And don't forget that when alguno and ninguno come before a masculine singular noun, they change to algún and ningún. Okay, remember how to make a sentence negative in Spanish? That's right. You usually put no in front of the verb, as in, no voy al laboratorio por la mañana. However,
If the sentence begins with a negative word, like nunca or nadie, we do not need to put no in front of it. Nunca voy al laboratorio por la mañana. Nadie le presta atención al perro. Okay, let's review. The affirmative words for some, alguno, as well as none, ninguno, match the number and gender of the noun they refer to. Llaman a algunas amigas. Escuchamos algunos programas. No encuentro ninguna película. Okay, it's your turn now. Fill in the blank with the correct negative or affirmative word. Never. Hablo en el cine. Nunca hablo en el cine. Some. Pablo hace proyectos en su clase de ciencias. Pablo hace algunos proyectos en su clase de ciencias. None. No tengo proyecto en mi clase de ciencias sociales. No tengo ningún proyecto en mi clase de ciencias sociales.